Sharing screen. ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാവോ? കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഐ മീൻ കഴിഞ്ഞ 2 സെഷൻ മുന്നേ ഒരു സജഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പെട്ടെന്നൊരു സമ്മറി തന്നിട്ട് പിന്നെ തുടങ്ങാൻ. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ സെയിം വേ. ഓക്കെ, ബിഫോർ ദാറ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കുറെ സമയം ചെലവാക്കി ഒരു കോട്ടില്. ഇത് ഇന്നലെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ആളുണ്ട്, വസന്ത് മഹേശ്വരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ പുള്ളിയുടെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പുള്ളി ഒരു 10 കോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് വാറൻ ബഫയുടെ കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത്. കാരണം വാറൻ ബഫെ ഇയർലി അവരുടെ AGM ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി സമയമാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും അവിടെ പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പുള്ളി പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണെന്നും ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. Again, most of the things, as Warren Buffett always says, it's very simple, straightforward, common sense ആണ്. പക്ഷേ my understanding is people don't take it seriously. ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ പോലെ പലരും സംസാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാലും people don't make it into action. That's the biggest pain, right? For example, ഞാൻ ചിലരോട് പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇപ്പോ അത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നതിന് ഭേദം you go and spend some money, whether you go and attend some training, paid training, or you take a membership or whatever it is. The moment we start spending money, ചെറിയ amount മതി, 1000, 2000, 3000 കൊടുത്താൽ മതി. We don't have to spend huge amount. The moment we spend money, we will become serious in one way, that I am spending money, let me learn something, right? So പുള്ളി പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. Invest on yourself, whatever it may be, whether you are learning personal finance, you are listening to somebody, or you are working with somebody, whatever it is, invest on yourself. And I am also, ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ആക്ച്വലി വളരെ സിമ്പിൾ, വളരെ എന്താ പറയാ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്. ഇപ്പോഴും അതാണ്, എന്റെ ആ അഭിപ്രായം മാറിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ one thing I am realizing is things are always changing in a very gradual way. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു 2, 3 അല്ല 5 കൊല്ലം മുന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ equity in India was not taxed. The sense any income you get from equity, എത്ര കാലം വെച്ചിരുന്നു, എത്ര പൈസ കിട്ടിയാലും there was no tax. I think 2018 or 19 ബഡ്ജറ്റിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇക്വിറ്റി ടാക്സേഷൻ വന്നത്. പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ചിദംബരം 2006-ലോ 2008-ലോ എന്തോ അതെടുത്ത് കളഞ്ഞ് ഒരു STT എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ സെയിൽസ് ടാക്സ് പോലെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ 0.2, 0.3% ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി, പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളി. ഇപ്പോ 2018-ലോ ജയിക്കാറുണ്ടോ, 18 ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ 18-ലെ പുള്ളി പറഞ്ഞു ടാക്സ്ഡ് ആണ്, 10% ടാക്സ്. നോട്ട് സ്റ്റിൽ ലോവസ്റ്റ് ടാക്സ്ഡ് ഇന്ത്യ. ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്. Okay, so that's one of the lowest tax instruments in India, in spite of getting one of the highest returns, right? So അത് നടന്നു. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ വർഷം there was a very big change again in the debt mutual funds. It was very minimal tax. Actually ഇക്വിറ്റിനെക്കാളും കുറവായിരുന്നു ടാക്സ്. ആ നിയമം എടുത്തു കളഞ്ഞു. So now debt fund mutual fund is also fully taxed like a FD or whatever, right? So അപ്പൊ ഞാൻ മാർച്ചിന് മുന്നേ ക്ലയൻസിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് അഡ്വൈസ് ചെയ്തതും വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. I had to completely change the mutual fund, or the category, all those things change ചെയ്തിട്ട്. പിന്നെ I also want to tell them very clearly that ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ചെയ്തത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കണ്ണോടെ ചെയ്യാം. I mean, you don't have to come to me or anybody, you can just do it. But ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്, if you want to do any changes, you have to come to me, because അത് അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല. Whatever I have given you is a good solution as of now, but another 2 year, 3 year, 5 year down the line, I don't know what kind of changes will come in the rules and laws. So you need to come back to me or somebody who knows those things. So don't blindly make it redeem ചെയ്യാനും സ്വിച്ച് ചെയ്യാനൊന്നും പോകരുത്. Be careful എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ summary is, you need to know at least some basic things. You don't have to calculate exactly how much tax and all, but you should know that it is taxable, right? I mean, then if you are planning to redeem or if you are planning to switch or whatever it is. കാരണം ഈ ഫ്രണ്ടിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന അവന്റെ ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഡ്വൈസർ, അവൻ എങ്ങനെയോ പാസ്വേഡ് കിട്ടി, he just switched some fund one Friday evening.
My friend panicked and called me. ഞാൻ പറയുന്നപ്പോൾ ആദ്യം പാസ്വേഡ് മാറ്റി. Never give your password to anybody, right? So അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ not only that the switching doesn't have a benefit, you also end up paying capital gain tax. That's another problem. So fundamentally you need to know some basic things. I mean, ഇത് ചെയ്താൽ ഇതിൽ അടി ഉണ്ടായേക്കാം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് നോക്കും. So there is no alternative. You have to invest on yourself to learn few things. So that's a summary of all this story. ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് വന്നതാണെങ്കിൽ, ബട്ട് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു എ ജിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഫസ്റ്റ്, ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഗ്രീൻ ലൈൻ. ഗ്രീൻ ലൈൻ ഈസ് ഡ്രോൺ അറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 2%. ഇത് വൈ ആക്സിസ് റിട്ടേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ റേറ്റ് ആണ്. X axis obviously the calendar year. So ഈ 2% വരച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ലൈനിന്റെ മുകളിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ റിട്ടേൺ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഡീസെന്റ്ലി ഗുഡ്. പിന്നെ ഈ റെഡ് ലൈൻ എന്താണ്? ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ്. ബ്ലൂ ലൈൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ FDയുടെ റിട്ടേൺ ആണ്. അപ്പൊ റെഡ് മൈനസ് ബ്ലൂ ആണ് ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ പർപ്പിൾ ലൈൻ. അതായത് ഓരോ വർഷവും ഞാൻ FDയിൽ ഇടുന്നു, ആ വർഷത്തെ ഇൻഫ്ലേഷൻ മൈനസ് FD interest minus inflation. That's positive anengil I am making money. If it is negative, actually I am losing money. So you can see a significant amount of time where I am actually losing money when I am getting into FD. Even if when I am in a positive territory, I hardly make money. 2% കൂടുതൽ പോകുന്നത് വളരെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയമേ ഉള്ളൂ. So summary is this 2% real interest rate. ഇതിന്റെ real interest rate എന്ന് പറയുക, real rate of return അല്ലെങ്കിൽ real interest rate എന്ന് പറയും. So it should be at least 2% above the I mean our returns minus inflation should be more than 2%. അത്രേ ഉള്ളൂ. വളരെ 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 simplified ആണ്. അപ്പോൾ you always keep tracking both of these, saying what is the CPI inflation, the monthly number is coming, and what is the rate I am getting from the bank or from mutual fund or whatever it is. Of course monthly എന്താ പറയുക എപ്പോഴും ശരിയാണെന്നില്ല, but at least on a quarterly basis നമ്മുടെ return should be higher than what we get over there. Now ഇത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ അസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ, ഹൗ ഡു വി മാനേജ് അവർ അസറ്റ്സ്, റൈറ്റ്? ഇത് ഞാൻ പണ്ട് കാണിച്ച ഒരു സ്ലൈഡാണ്, ദ സെയിം സ്ലൈഡ്, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ടു ടെൽ യു. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു 50 വയസ്സായ ഒരാളുടെ കറണ്ട് അസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ ആണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് 36%, കണ്ടുശരി 36, 35, പിന്നെ ഡെറ്റ് ഏകദേശം 51, ഇക്വിറ്റി 11, ബാക്കി ഗോൾഡ് ഒരു 2% എന്താണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതേ പുള്ളിയുടെ അസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ വിത്ത് ഹീസ് ഏർണിംഗ് ഹിസ് സാലറി, ഹീസ് ഏർണിംഗ് ക്ലോസ് ടു 50 lakhs a year ആണെങ്കിൽ he can only retire at 2030, just because his allocation, right? So in summary, ഇത്രയും പൈസ ഉണ്ട് plus 50 lakhs, assuming that 50 lakhs will get flat for the next 10 years, so he is going to earn another 5 crores. Of course അതിന്റെ ടാക്സ് ഒക്കെ പോകും, പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ചെലവൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ even when he earns another 5 crores gross, it will take him another 10 years to be financially independent. But when we just redo this whole asset allocation, 60% ഡെറ്റിലേക്കും 37% ഇക്വിറ്റി, അതായത് ബേസിക്കലി 36% എടുത്തിട്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, പകുതി ഡെറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക, പകുതി ഇക്വിറ്റിയിലേക്ക് കൊടുത്താൽ തന്നെ യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ബൈ 7 years. അതായത് 7 വർഷത്തെ സാലറി ആവശ്യമില്ല, almost 3.5 crores you don't need, and you can ആരാംസെ റിട്ടയർ in the next 3 years. The other extreme case is sell off everything now, move it everything into equity, retain debt as it is. He can retire now itself. This December la cheyidha 2020, so he can retire now itself. So just realigning, rebalancing your assets makes a lot of difference from a return perspective. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് അത്ര സിമ്പിൾ ഒന്നുമല്ല. You can't just blindly go and sell off everything and then buy whatever you want. So ഇന്നലെ ഞാൻ ഇന്നലെ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് 49% ഇക്വിറ്റിയാണ്. പുള്ളിയുടെ ഓവറോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോയില് 49% ഇക്വിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ all 49% is lying in small cap and mid cap. It's a super high risk, relatively super high risk ആണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ, unless your portfolio is very big, I mean reasonably big, even that 49% becomes 20% or 25%, you will be in big trouble. അപ്പോൾ you have to be very, 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 very careful when you realign your asset allocation. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് തിയറി, I mean theory, practical, whatever we call, right? Now when you do asset allocation,
max is one part. Formulas and max is one part. It can be taught. I mean, in ഒരു മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ maybe 10 മണിക്കൂർ 20 മണിക്കൂർ, if you put effort, we can learn that. But equally important is our emotional part. നമ്മുടെ how does our mind work? I mean, there are a few things, right? I mean, in the muഴുവൻ almost full time we are going to spend on that. I actually took a TED video of one of the psychology professors from Harvard. അതിന് ഞാൻ കുറെ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We'll see around 2 minutes, 2.5 minutes, 3 minutes ആയിട്ട് പീസസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. I will start the video. I will play little by little by little. I will stop, pause after the 2-3 minutes. Because ഇത് നമ്മള് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല, കുറെ കാലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ IIM ഒക്കെ പോയാൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ഉള്ള സ്റ്റഡിയാണ്. അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് റീഡിങ് എന്താ പറയാ, ഒരു മഹാഭാരത രാമായണം വായിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് നോളേജ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഈസ് ഹ്യൂജ്. പുള്ളി അത് മേബി രാമായണം ഒരു 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയുന്ന പോലെയാണ്. പുള്ളി ഹാസ് കംപ്രസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻടു 20 മിനിറ്റ് or I have further compressed it to 16-17 minute talk. അപ്പോ കീ ആയിട്ടുള്ള കുറെ മെസ്സേജുകൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ കം ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. ബട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. ഞാൻ മിനിമം ഇത് 50 പ്രാവശ്യം കേട്ട് കാണും. For the last, this talk actually happened in 2005. Maybe I don't know, 100 times I would have heard it, but each time I hear, I learn new things on that, right? Very simple ആണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നത്തിങ് ഇസ് ന്യൂ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ അത് കണ്ടാ തോന്നും എന്താ എനിക്ക് അറിയാലോ എന്ന്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അവർ മൈൻഡ് വർക്ക്സ് വെരി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം എ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. അതാണ് അവിടുത്തെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. ഇത് ഇറ്റ്സ് ഒബിയസ്. ഇന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യാം, 3 കൊല്ലം അത്. This I will come to it after the video. ഇത് ഇപ്പൊ വേണ്ട. So asset allocation 3 ചോദ്യം, 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആവശ്യമുണ്ട്. How much should I allocate? Which asset should I allocate? When I should allocate? Very simple. Technically there are only 3 questions, but the answers are extremely complex, and it depends on each individual. It doesn't depend. There is no generic answer for everybody. The more generic the answer becomes, the solution becomes more and more ineffective or suboptimal. One of the reasons why this is too complex is, one is I said നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും needs and wants will be very different. More important is, as humans, our brain is not wired to handle this kind of things. It is completely wired differently, and in this talk he talks about that towards the end. So ഞാനിത് പ്ലേ ചെയ്യാം. Let me see if audio. Audio. Okay. Let me see if this will work. So this is the name of the guy, Daniel Todd Gilbert, full name. He's a psychology professor in Harvard University. We all make decisions every day. Sound വരുന്നുണ്ടോ? Hey, we want to know what the right thing is to do in domains from the financial to the gastronomic to the professional to the romantic. And surely if somebody could really tell us how to do exactly the right thing at all possible times, that would be a tremendous gift. It turns out that, in fact, the world was given this gift in 1738 by a Dutch polymath named Daniel Bernoulli. And what I want to talk to you about today is what that gift is, and I also want to explain to you why it is that it hasn't made a damn bit of difference. Now, this is Bernoulli's gift. This is a direct quote. And if it looks like Greek to you, it's the expected value of any of our actions, that is, the goodness that we can count on getting, is the product of 2 simple things: the odds that this action will allow us to gain something, and the value of that gain to us. In a sense, what Bernoulli was saying is, if we can estimate and multiply these 2 things, we will always know precisely how we should behave. Now, this simple equation, even for those of you who don't like equations, is something that you're quite used to. Here's an example.
If I were to tell you, let's play a little coin toss game, and I'm going to flip a coin, and if it comes up heads, I'm going to pay you $10, but you have to pay $4 for the privilege of playing with me, most of you would say, sure, I'll take that bet, because you know that the odds of you winning are 1/2. The gain, if you do, is $10. That multiplies to 5, and that's more than I'm charging you to play. So the answer is yes. This is what statisticians technically call a damn fine bet. Now, the idea is simple when we're applying it to coin tosses, but in fact, it's not very simple in everyday life. People are horrible at estimating both of these things, and that's what I want to talk to you about today. There are two kinds of errors people make when trying to decide what the right thing is to do, and those are errors in estimating the odds that they're going to succeed and errors in estimating the value of their own success. Now, let me talk about the first one first. So, purely if I want to look from an investment perspective, simple the odds of success, the odds of success is actually 1, because you are assured that you will get back X amount of money, right? So it's 100%. The value of success is also defined, 7% interest rate, 8% interest rate, etc. So FD no parayumbo both are 1 and a particular number. So we are very, very clear. I mean, clear. But let us simply move to the other extreme of the spectrum where you look at a stock market, right? Stock market in India, Nokia, there are more than 5,000 listed stocks. There are probably close to 2,000 mutual funds. So anybody who is starting, the odds of success is very, very minimal. It may not be even 0.1, it may be less than that. Especially stock, it may be 0.01, 0.02, 1%, 2%. More than 99% of the stock may not even give you any returns. Or maybe 95, I don't know exact number, but majority of the stocks don't give you any returns, it will give you negative returns. Also, the success, so stock that's also going to be a very low one. So stock return stock success return 5%, 10%, 15, 20. So that also both are going to be extremely low. So invariably, if we follow this equation, we will end up in general terms, without any training, without any skill, if we just try to pick up whatever stock we feel like is good, or for somebody is telling us that buy that stock or sell that stock, the odds of succeeding and getting a return will become 0.02 into 0.001. It is almost zero, right? Now let us look at the next one. Calculating odds would seem to be something rather easy. There are 6 sides to a die, 2 sides to a coin, 52 cards in a deck. You all know what the likelihood is of pulling the ace of spades or of flipping a heads. But as it turns out, this is not a very easy idea to apply in everyday life. That's why Americans spend more, I should say, lose more gambling than on all other forms of entertainment combined. The reason is, this isn't how people do odds. And these are just ordinary people like yourselves who are asked to guess how many people die from tornado, fireworks, asthma, drowning, etc. Compare these to the actual numbers. Now you see a very interesting pattern here, which is, first of all, 2 things are vastly overestimated, namely tornadoes and fireworks. 2 things are vastly underestimated, dying by drowning and dying by asthma. Why? When was the last time you picked up a newspaper and the headline was, "Boy dies of asthma"? It's not interesting because it's so common. It's very easy for all of us to bring to mind instances of news stories or newsreels where we've seen tornadoes devastating cities, or some poor schmuck who's blown his hands off with a firework on the 4th of July. Drownings and asthma deaths don't get much coverage. They don't come quickly to mind, and as a result, we vastly underestimate them. Indeed, this is kind of like the Sesame Street game of which thing doesn't belong. And you're right to say it's the swimming pool that doesn't belong, because the swimming pool is the only thing on this slide that's actually very dangerous. The way that more of you are likely to die than the combination of all 3 of the others you see on this slide. So again, the same story works out on asset classes. If we last 1 year, this mutual fund gave 25% return. That's മിക്കവാറും ആ ഒരു കൊല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലം മാത്രമേ തന്നാണല്ലോ. അതിന് മുന്നൊന്നും വളരെ മോശമായിരിക്കും. അതേപോലെ സ്റ്റോക്കിനെ പറ്റി പറയും. This stock gave me 40% return in this year. Previous year it would have given -50%, right? Nobody is talking about that. So
what media wants to tell is they want to make noise, they want to get attention, they want to get whatever TPR, whatever it is. So that is where the whole highlight will be. But ഞാൻ സാധാരണ one suggestion I give to people is, please don't read newspaper. If you want to read newspaper for investing, read 1 year old newspaper and look at the headline. Say, for example, they are sold by Reliance. And then see after 1 year what has happened to the headline. 99.99% there will be no correlation between the headline that day and after 1 year, right? It's a job of the newspaper, media, television guy to talk and make some news, etc. But generally that has nothing to do with what will happen really, or many times it will be negatively correlated. So let us look at the lottery part now. I mean, this data I got from somebody. ഒരു ദിവസം കേരളത്തിൽ 10 കോടി രൂപയാണ് ആളുകൾ ചെലവാക്കുന്നത് ലോട്ടറി വാങ്ങിക്കാൻ. But economists, at least among themselves, refer to the lottery as a stupidity tax, because the odds of getting any payoff by investing your money in a lottery ticket are approximately equivalent to flushing the money directly down the toilet, which, by the way, doesn't require that you actually go to the store and buy anything. Why in the world would anybody ever play the lottery? Well, there are many answers, but one answer surely is we see a lot of winners, right? When this couple wins the lottery, or Ed McMahon shows up at your door with this big giant check. How the hell do you cash things that size? I don't know. We see this on TV. We read about it in the paper. When was the last time that you saw extensive interviews with everybody who lost? Indeed, if we required that television stations run a 30-second interview with each loser every time they interview a winner, the 100 million losers in the last lottery would require 9.5 years of your undivided attention just to watch them say, me, I lost. Me, I lost. Now, if you watch 9.5 years of television, no sleep, no potty breaks, and you saw loss after loss after loss, and then at the end there's 30 seconds of, and I won, the likelihood that you would play the lottery is very small. Look, I can prove this to you. Here's a little lottery. There's 10 tickets in this lottery. 9 of them have been sold to these individuals. It costs you $1 to buy the ticket, and if you win, you get $20. Is this a good bet? Well, Bernoulli tells us it is. The expected value of this lottery is $2. This is a lottery in which you should invest your money. And most people say, okay, I'll play. Now a slightly different version of this lottery. Imagine that the 9 tickets are all owned by one fat guy named Leroy. Leroy has 9 tickets. There's one left. Do you want it? Most people won't play this lottery. Now you can see the odds of winning haven't changed, but it's now fantastically easy to imagine who's going to win. It's easy to see Leroy getting the check. Right? You can't say to yourself, I'm as likely to win as anybody, because you're not as likely to win as Leroy. The fact that all those tickets are owned by one guy changes your decision to play, even though it does nothing whatsoever to the odds. So that was pure statistics. 9 ticket ഉണ്ട്, ഞാൻ 1 ticket വാങ്ങിക്കുന്നു. It doesn't matter who that 9 ticket is owned by one guy or 9 guys or 8 guys for 7 guys. The probability of I winning always remains same, but people think very differently. People think if 9 tickets is owned by one guy, I have no my probability of winning is less, so they don't buy tickets. So this is a weird logic from a purely probability perspective. Would you buy this package? Most people say they would. Here's a slightly different story. A $2,000 Hawaiian vacation package is now on sale for $700, so you decide to mull it over for a week. By the time you get to the ticket agency, the best fares are gone. The package now costs $1,500. Would you buy it? Most people say no. Why? Because it used to cost $700, and there's no way I'm paying $1,500 for something that was $700 last week. This tendency to compare to the past is causing people to pass up the better deal. In other words, a good deal that used to be a great deal is not nearly as good as an awful deal that was once a horrible deal. You have a ticket for which you paid $20. You also have a $20 bill. When you arrive at the theater, you discover that somewhere along the way you've lost the ticket. Would you spend your remaining money on replacing it? Most people answer no. Now, let's just change one thing in this scenario. You're on your way to the theater, and in your wallet you have 2 $20 bills. When you arrive, you discover you've lost one of them. Would you spend your remaining $20 on a ticket? People say, well, of course, I went to the theater to see the play. What does the loss of $20 along the way have to do? Now,
Just in case you're not getting it, here's a schematic of what happened, okay? Along the way, you lost something. In both cases, it was a piece of paper. In one case, it had a US president on it. In the other case, it didn't. What the hell difference should it make? The difference is that when you lost the ticket, you say to yourself, I'm not paying twice for the same thing. You compare the cost of the plane now, $40, to the cost that it used to have, $20, and you say it's a bad deal. So in case that initial part was cut off, simple is, ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് വന്നു, ഞാൻ ഓൾറെഡി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. I had a $20 ticket with me, and then another $20 currency with me. And the ticket voyage, most of the people say they will not spend the other $20 to buy a ticket. But in case I am going with $40 and I lose $20 on the way, I'm happy to buy another ticket with that $20 and see the movie. That's the way our mind works. ഇതെല്ലാം പുള്ളിയുടെ എന്താ പറയാ part of his research and what you call surveys he has done. To buy a bottle of wine and you see them here for $8, $27, and $33, what would you do? Most people don't want the most expensive, they don't want the least expensive, so they will opt for the item in the middle. If you're a smart retailer, then you will put a very expensive item that nobody will ever buy on the shelf, because suddenly the $33 wine doesn't look as expensive in comparison. So I'm telling you something you already knew, namely that comparison changes the value of things. Here's why that's a problem. The problem is that when you get that $33 bottle of wine home, it won't matter what it used to be sitting on the shelf next to. The comparisons we make when we are appraising value, when we are praising value, when we're trying to estimate how much we'll like things, are not the same comparisons we'll be making when we consume them. This problem of shifting comparisons can bedevil our attempts to make rational decisions. Most people say they would. They can't imagine buying it for twice the price when with one trip across town they can get it for half off. Now, let's imagine instead you wanted to buy a car that had a stereo and the dealer near your house had it for $31,000, but if you drove across town, you could get it for $30,900. Would you drive to get it? This .003 savings, the $100, most people say no. I'm going to schlep across town to save $100 on the purchase of a car. This kind of thinking drives economists crazy, and it should. Because this $100 that you save, hello, doesn't know where it came from. It doesn't know what you saved it on. When you go to buy groceries with it, it doesn't go, I'm the money saved on the car stereo, or I'm the dumb money saved on the car. It's money. And if a drive across town is worth $100, it's worth $100 no matter what you're saving it on. People don't think that way. That's why they don't know whether their mutual fund manager is taking 0.1 or 0.15% of their investment, but they clip coupons to save $1 off of toothpaste. Now, so example again, ഒരു കാർ സ്റ്റീരിയോ ലോക്കൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ $200, ടൗണിന്റെ അക്രോസ് പോയാൽ $100, 50%. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സേവിംഗ് ഈസ് $100. അതെല്ലാവരും പോകുന്ന പറയുന്നത്. If it's same if you are buying a car where it costs 30,000 or 31,000, ടൗണിന്റെ അപ്പുറത്ത് അതേ കടയ്ക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ 30,900 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, even though the saving is still $100, lot of people say I don't do that, right? $100 $31,000 എന്തുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് സംഭവിച്ചാണ്, ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് സംഭവിച്ചാണ്. ഞാൻ ഒരു ക്ലയന്റിന്റെ ഡേറ്റ എടുത്തിട്ട് പുള്ളിയുടെ എല്ലാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെയും എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പുള്ളി എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അഡ്വൈസർ വഴിയാണ്. അതെല്ലാം റെഗുലർ ഫണ്ടാണ്. He has paid 90,000 rupees in the last financial year as service charges only. 90,000 rupees. അത് direct fund ആണെങ്കിൽ it will be a negligible amount. So this is the difference. And his portfolio, his mutual fund portfolio is not very big. It's way probably in the 50 lakh range. It's not so huge. It's not in crores and all. So you can imagine the amount of money which is getting inefficiency sucking away. But see, you have to look at always it's two things. This 90 is not 90. Next year, if you are not spend this 90, you are going to, let us assume you are getting 10% return. You are going to get another
9,000 more from this itself. Year next to that, you are going to get another 9,000 or 10,000 more from that itself. So every year passes, you are going to get more and more and more from whatever you are saving, right? Or actually wrong, sorry. So this year you spend 90,000. Next year, you will get 10% of this, assuming this 10% returns, 10% of this become 99,000, plus another 90,000 for the next year. So it almost becomes 2 lakhs. Next year, if you go another 90,000 plus the 2 lakhs ka 10%, so it becomes 3.1, 3.2 lakhs. So the amount you waste because of this inefficiency will be huge. And 10 years, 15 years, you do that, you probably will end up spending 20, 30, 40 lakhs just as giving away charity to mutual fund guys. He only spoke about one variable. Either you change a time or you change a price. And real life is not that way. Real life, there are multiple variables. Always time and price keeps changing in the real life. That's super complex to handle. It is, unless you are too good in the math and emotions, it's virtually impossible to handle that. You can see this is the problem of shifting comparisons, because what you're doing is you're comparing the $100 to the purchase that you're making. But when you go to spend that money, you won't be making that comparison. Easy problem, a second very easy problem, and then a third hard problem. Here's the first easy problem. You can have $60 now or $50 now, which would you prefer? This is what we call a one-item IQ test, okay? All of us, I hope, prefer more money, and the reason is we believe more is better than less. Here's the second problem. You can have $60 today or $60 in a month. Which would you prefer? Again, an easy decision, because we all know that now is better than later. What's hard in our decision making is when these two rules conflict. For example, when you're offered $50 now or $60 in a month. This typifies a lot of situations in life in which you will gain by waiting, but you have to be patient. What do we know? What do people do in these kinds of situations? Well, by and large, people are enormously impatient. That is, they require interest rates in the hundred or thousands of percents in order to delay gratification and wait until next month for the extra $10. Maybe that isn't so remarkable, but what is remarkable is how easy it is to make this impatience go away by simply changing when the delivery of these monetary units will happen. Imagine that you can have $50 in a year, that's 12 months, or $60 in 13 months. What do we find now? People are gladly willing to wait. As long as they're waiting 12, they might as well wait 13. What makes this dynamic inconsistency happen? Comparison. Troubling comparison. Let me show you. This is just a graph showing the results that I just suggested you would show if I gave you time to respond, which is people find that the subjective value of 50 is higher than the subjective value of 60 when they'll be delivered in now or in 1 month respectively, a 30-day delay, but they show the reverse pattern when you push the entire decision off into the future a year. Now, why in the world you get this pattern of results? These guys can tell us. What you see here are two lads, one of them larger than the other, the fireman and the fiddler. They are going to recede towards the vanishing point in the horizon, and I want you to notice two things. At no point will the fireman look taller than the fiddler. No point. However, the difference between them seems to be getting smaller. First it's an inch in your view, then it's a quarter inch, then a half inch, and then finally they go off the edge of the earth. Here are the results of what I just showed you. This is the subjective height, the height you saw of these guys at various points. And I want you to see that two things are true. One, the farther away they are, the smaller they look. And two, the fireman is always bigger than the fiddler. But watch what happens when we make some of them disappear. Right. At a very close distance, the fiddler looks taller than the fireman, but at a far distance, their normal, their true relations are preserved. As Plato said, what space is to size, time is to value. These are the results of the hard problem I gave you.
60 now or 50 in a month. And these are subjective values. And what you can see is our two rules are preserved. People always think more is better than less. 60 is always better than 50. And they always think now is better than later. The bars on this side are higher than the bars on this side. Watch what happens when we drop some out. Suddenly we have the dynamic inconsistency that puzzled us. We have the tendency for people to go for $50 now over waiting a month, but not if that decision is far in the future. Notice something interesting that this implies, namely that when people get to the future, they will change their minds. That is, as that month 12 approaches, you will say, what was I thinking, waiting an extra month for $60? I'll take the $50 now. Well, the question with which I'd like to end is this: if we're so damn stupid, how did we get to the moon? Because I could go on for about 2 hours with evidence of people's inability to estimate odds and inability to estimate value. The answer to this question, I think, is an answer you've already heard in some of the talks, and I dare say you will hear again, namely that our brains were evolved for a very different world than the one in which we are living. They were evolved for a world in which people lived in very small groups, rarely met anybody who was terribly different from themselves, had rather short lives in which there were few choices, and the highest priority was to eat and mate today. Bernoulli's gift, Bernoulli's little formula, allows us, it tells us how we should think in a world for which nature never designed us. That explains why we are so bad at using it, but it also explains why it is so terribly important that we become good fast. We are the only species on this planet that has ever held its own fate in its hands. We have no significant predators. We are the masters of our physical environment. The things that normally cause species to become extinct are no longer any threat to us. The only thing that can destroy us and doom us are our own decisions. If we're not here in 10,000 years, it's going to be because we could not take advantage of the gift given to us by a young Dutch fellow in 1738, because we underestimated the odds of our future pains and overestimated the value of our present pleasures. Thank you. Okay, I will pause for some time. Need 2-3 slide undu, but this is heavy dosage, so questions. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? പറയത്തില്ല. രമേശ് ആണ്. ഒരു ഡൗട്ട്. ഫ്രണ്ടിനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ കമ്മീഷൻ സർവീസ് ചാർജ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടില്, അത് എങ്ങനെയാണ് അവർ സർവീസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണോ സർവീസ് ചാർജ് എടുക്കുക? അല്ല, നമ്മളിപ്പോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടില് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, സോ എവറി ഇയർ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് സർവീസ് ചാർജ്, ഓർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു SIP ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയാണോ? അതോ റിഡംഷൻ നടത്തുന്നു, അങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് സർവീസ് ചാർജ് വരിക? അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ പറയാം, ഒരു മിനിറ്റ്. ലെറ്റ് മീ ഷെയർ മൈ സ്ക്രീൻ. ഓൾസോ ഒരു ഡൗട്ട് കൂടെ, ഈ സംഭവം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അവര് എടുക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ സർവീസ് ചാർജ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്? നോക്കിയാലാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതന്നെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ? കാണാം. ഓക്കെ. സോ അഗൈൻ ഐ വെന്റ് ടു വാല്യൂ റിസർച്ച്. ഇതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോ നമ്മള് എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാം. അതേഴ്സിൽ പോവാം. അതേഴ്സിൽ പോയിട്ട് എക്സ്പെൻസസ് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാവും, അത് നോക്കുക. ഇതാണ് അവരുടെ ഇയർലി എക്സ്പെൻസസ്, 1.08%. സോ 2 പോയിന്റ് രമേശ് ചോദിച്ച 2 പോയിന്റ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, they will take this money on every working day. ചുരുക്കം വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, let us assume 365 ദിവസത്തില് say there are 240 working days, Saturday, Sunday, holidays ഒക്കെ മാറ്റി 240 days ഉണ്ടെങ്കിൽ, you divide this 1.08 by 240 roughly, I mean it may not be exact, 240. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഇവര് NAV ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമല്ലോ. 11 മണി, രാത്രി 11 മണിക്ക് NAV ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. NAV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. എന്റെ അടുത്ത് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, ഇതിപ്പോ ഏതാ ഫണ്ട്? ICICI പ്രൊഡൻഷ്യൽ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഫണ്ടില്
എൻ്റെ അടുത്ത് 100 കോടി ഉണ്ട്, അല്ലെ 1000 കോടി, 1000 കോടി കോടി അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഇന്ന് എൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റോക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ചെയ്യണം, അതിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റോക്കും 1% കയറി. അപ്പൊ എന്ത് വരണം? ഇതിന്റെ NAV എന്താണ്? 1000 × 1% കൂടണം. 1010 NAV. ഇവർ 1010 തരില്ല, 1% കയറില്ല. ഇപ്പൊ അവരുടെ 1.08% ആണ് അവരുടെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഏകദേശം 240 ദിവസം എടുക്കുക, വർക്കിംഗ് ഡേ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അതിനെ ഈ 1നെ by 240 എടുക്കുക. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അവർ ഏകദേശം ഇത്രയും ചാർജ് ചെയ്യും. 0.05% ഒരു ദിവസം അവർ ചാർജ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ശരിക്കും 1% കൂടിയാലും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഇൻറ്റു ഇത് മൈനസ് അവരുടെ ചാർജ് എക്സ്പെൻസസ്. അപ്പൊ എനിക്ക് 9.955 അത്ര കിട്ടായിരിക്കും ഒരു ദിവസം. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുക. മനസ്സിലായി സർ? മനസ്സിലായി. സോ എവറി ഡേ അതിൽ എത്രയാണോ ചേഞ്ച് ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഒരു എന്താ പറയാ മൊത്തക്കണക്കിലാണ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് ദിസ്. എല്ലാ ദിവസവും അവരിപ്പോ എന്താ പറയാ, ഇതില് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ദിവസം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ SIP നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ അന്നത്തെ ദിവസം അവർ നമ്മൾ പൈസ ഇട്ടോ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടിയോ ഇല്ലെങ്കിലും അവർ അത് വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് അലക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ കഴിഞ്ഞ 1 കൊല്ലം മുന്നാണ് സെബി ആ നിയമം മാറ്റിയത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവർ പൈസ കിട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എന്താ പറയുക, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് പൈസ കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതൊരു എറർ ഉണ്ടാകും. കാരണം അന്നത്തെ NAVയും 2 ദിവസം മുന്നത്തെ NAVയും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ ചെറിയ എറേഴ്സ് ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരണമെന്നില്ല. ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഓവറോൾ ഇയർ നോക്കുമ്പോൾ ഈ 1.08 കൃത്യമായിരിക്കും. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളില് NAV ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് 1010 ആയിരിക്കുമോ അതോ 1009 ആയിരിക്കുമോ? 1009.55 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവരുടെ ചാർജസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് NAV ആയിട്ട് അവര് കാണിക്കും. അപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഒരു നല്ല കാര്യം, എപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് അവർ തരുന്ന റിട്ടേണും അവരുടെ NAVയും ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതാണ്. അവരുടെ ചാർജസ് അവർ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടാണ് ബാക്കിയാണ് നമ്മുടെ കാണിക്കുന്നത്. റമീസ് രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്, അത് ഞാൻ മറന്നു. 2 ചോദ്യം. രണ്ടാമത് ചോദിച്ചത്, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലാണ് എവിടെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ ഫണ്ടിന് 90,000 അവരൊരു ഇയർലി എടുത്തു എന്നുള്ളത്, അതെങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളൊരു ഒരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം, April 1 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരു എമൗണ്ട്, ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ എത്ര എമൗണ്ട് പോയി? അത് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അതും വരുമോ? എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിപ്പോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം. അതന്നെ നിങ്ങൾ പേരറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഷെയറിങ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. 1 മിനിറ്റ്. റമീസ്, മറ്റേ NSDLയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മന്ത്ലി വരാറുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇമെയിലിലേക്ക് വരും. കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. ഈ മാസം ആനുവലൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും വന്നു കാണും. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ. അതെ. അപ്പൊ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണെങ്കിൽ സെയിം ഫോർമാറ്റ് ആണ്. കാണാലോ? സ്ക്രീൻ കാണാലോ? കാണാം. ഓക്കെ. സെയിം ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇതില്. ഇതിൽ അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. എപ്പോ തുടങ്ങിയത്? ഇത് ഫുൾ ഇയർ ആണ്. ഇത് തുടങ്ങിയത് ഒക്ടോബർ തൊട്ട് മാർച്ച് വരെയാണ് SIP ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അതിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് കമ്മീഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അത് എത്ര ശതമാനമാണ് കമ്മീഷൻ. ഓക്കെ, ഇതിപ്പം ഡയറക്റ്റ് ആയതായിരുന്നു, അല്ല സോറി റെഗുലർ ആയതായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം റെഗുലർ ആണ്. ഡയറക്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആൾക്ക് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് സേവ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതെ അതെ, ഇത് പകുതിയിൽ കുറവായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇതിന് നോക്കാം. ബന്ധൻ ഇപ്പൊ മാറി, അത് എനിക്കറിയില്ല. നമുക്ക് സുഖട്ട് ബന്ധൻ ഇതിന്റെ DSP ഫോക്കസ്ഡ് ഇത് നോക്കാം. നമുക്ക് DSP ഫോക്കസ്ഡ് 2 എത്രയോ അല്ലേ DSP ഫോക്കസ്ഡ്. ഡയറക്റ്റില് 1.1, റെഗുലറില് 2.1. അപ്പൊ 1% 1.02% ഇവിടെ തന്നെ പോകും. ഇരട്ടിയല്ലേ? ഇരട്ടി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ചെറിയ ഫണ്ട് ഹൗസുകൾക്ക് സെബി ഒരു അളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് 2.5% വരെ ചാർജ് ചെയ്ത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കുറെ മിറയുടെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. മിറയുടെ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇത് എളുപ്പം കാണിച്ചു തരാം, വേറെ വഴി കാണിച്ചു തരാം. ഇതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫണ്ടിൽ പോയിട്ട് മോർ വിയർ ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് ഫണ്ട് സ്ക്രീനർ ഇതിൽ പോയാൽ ഇത് ഞാൻ പോയ അതേ സ്ക്രീൻ വരും. അവിടെ NAV ഫീ ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ പോയി നമുക്ക് ആക്ച്വലി എല്ലാ ഫണ്ടും എടുക്കും. ഓൾ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് എടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആണ്. മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ മറ്റേതും കൂടെ എടുത്തു തരാം. ക്ലിയർ. റെഗുലർ എടുക്കുക. കിട്ടി. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോട്ടെ, രണ്ട് ഫണ്ട് സെയിം ഈക്വൽ ടു ദിസ് അയ്യോ മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേര് തന്നെ മാറില്ലേ? ഡയറക്റ്റ് പ്ലാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ രണ്ടിലും, ഡയറക്റ്റ് പ്ലാൻ, റെഗുലർ പ്ലാൻ. അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മേ ബി. അല്ല ശരിയാണ്. അത് എല്ലാത്തിലും അതേപോലെ ആയിരിക്കില്ല പേര്. കാരണം ഈ ETF ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് പ്രശ്നമാവും. അത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. ഇതിനെ ചെയ്യാം, പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. അപ്പൊ റഫ്ലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഏകദേശമൊക്കെ സെയിം ലൈനിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹെൽത്ത് ETF. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കുക. ഇവിടെ ഇത് റെഗുലറും ഇത് ഡയറക്റ്റും 1%. ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടോ 0.4 0.5 ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാത്തിനും 1% വരണമെന്നില്ല. ചിലതൊക്കെ 0. ഇത് മിക്കവാറും ETF-നൊക്കെ 0 ആയിരിക്കും. ETF-ന് റെഗുലർ മാത്രമേ. അതിന് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. മിറയുടെ ഫണ്ടുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും. എന്റെ അറിവിൽ മിറയുടെ റെഗുലർ തന്നെ 1% ഒക്കെ കാണുന്നു. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഫണ്ട് ഹൗസ്. ഇല്ല 2.4 ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ്. ചിലത് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോറി, ഞാൻ എന്റെ തെറ്റ. പക്ഷെ അവര് ഡയറക്റ്റിന്റെ
ഡയറക്റ്റിന്റെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ വളരെ കുറവാണ്, റിലേറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. ഇതിപ്പോ ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ആണ്. ഇത് ഇൻഡസ്ട്രി നോക്കി ഏകദേശം 1% കാണും അവരുടെ ഡയറക്റ്റ്. ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉള്ളത്, എങ്ങനെ ഈ ഡയറക്റ്റ് പ്ലാൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫണ്ടിൽ പോയിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണോ? അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? വേണ്ട. അപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കാംസിലൂടെ ചെയ്യും. പല സ്ഥലമുണ്ട്, കാംസിൽ ചെയ്യാം, സെറോദയില് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യാം. പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ MF യൂട്ടിലിറ്റി കൊണ്ട് സെബിയുടെ ഒരു സബ്സിഡറി ഉണ്ട്, അവിടെ ചെയ്യാം. ഗ്രോ ആപ്പിൽ ചെയ്യാം, ET മണിയിൽ ചെയ്യാം. കുറെ സ്ഥലത്ത് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടോ മുകുന്ദന് ചെയ്യാൻ? കുറച്ച് ഞാൻ സാധാരണ കാംസിൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ കാംസിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുഴപ്പം എന്താ പറയുക, കാംസ് എല്ലാ ഫണ്ട് ഹൗസും കാംസിന് താഴെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിറ കാംസിന്റെ താഴെയല്ല, ആക്സിസ് കാംസിന്റെ താഴെയല്ല, അത് 2 കാർവിന്റെ താഴെയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടിലും പോയി ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അത് KYC നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഡാറ്റയും ഉണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ പാൻ നമ്പറും ഫോൺ നമ്പറും കൊടുത്താൽ അത് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ പാൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം. പുതിയ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം, പുതിയ ഏത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും പോയി തുടങ്ങാം. എല്ലാം നമ്മുടെ സോ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ല, ഈ DPI ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട്, ആധാറും പാനും നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ലിങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾക്ക് വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഫ്രം അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ. നത്തിങ്, നമ്മൾ ആരുടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആകെ ഒരു ഇമെയിൽ IDയും ഒരു ഫോൺ നമ്പറും വേണം, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ആവശ്യം. കാരണം എല്ലാത്തിനും OTP വരും. അപ്പൊ ഈ ICICI ഡയറക്റ്റ് പോലെ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല, വെറുതെ അധികം ചാർജസ്. അതെ. ഒന്നോ രണ്ടോ ഫണ്ടില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഫണ്ട് ഹൗസിൽ കയറി ചെയ്യാം. കാരണം അത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇവിടെ അവിടെ 5 എന്താ പറയാ 5 എണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ 7-8 എണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ 2-ൽ കൂടുതൽ ഫണ്ടാണെങ്കിൽ കാംസിലോ കാർവിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോദയിലോ എവിടെയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരേ സ്ഥലത്തെല്ലാം കിട്ടും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വെൽക്കം. മുകുന്ദ, ആപ്പിന്റെ പേരൊന്ന് പറയാമോ? ക്യാൻഫിൻ എന്താ അത്? ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റ്, കാംസ് ഓൺലൈൻ. കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് മാനേജ്മെന്റ് സംതിങ് ആണ്. ഇത് പണ്ട് അവര് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോ തുടങ്ങിയതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സംതിങ് ആണ് അതിന്റെ പേര്. അപ്പൊ അതന്നെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മൈക്കാംസ്, ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു മൈക്കാംസ് വരും, അതിലാണ് എന്താ പറയാ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുക. മൈക്കാംസ് ഇതിലാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോ എന്റെ ഇമെയിൽ ID, പാസ്വേഡ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, പാസ്വേഡ് ഓർമ്മയില്ല. സോ ഇവിടെ പാസ്വേഡ് വയ്ക്കും, പിന്നെ അതൊരു സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 5 സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് കയറി ഡയറക്ട്ലി ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാം. ഇവരപ്പം ചാർജസ് ഒന്നും എടുക്കില്ല? ഇല്ല. സോ ഇന്ത്യയില് 2 RTAs എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്ട്രാർസ് ആണ്. RTA എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്ട്രാർ TA എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, രജിസ്ട്രാർസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ 2 രജിസ്ട്രാറേ ഉള്ളൂ. കാംസ് ആണ് ഒരു രജിസ്ട്രാർ, കാർവി ഫിൻടെക് ആണ്, K ഫിൻടെക് എന്ന് പറയുന്നത്, കാർവി അല്ല, K ഫിൻടെക്, അതാണ് 2ാമത്തെ രജിസ്ട്രാർ. 70% മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും കാംസിലാണ്, ബാക്കി 30% കാർവിയിൽ. അപ്പൊ 2 പേരുള്ളൂ. ഇവരുടെ ജോലി തന്നെ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഓപ്പറേഷനലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ KYC ഒക്കെ ഫോമിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവരാണ് അത് എടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് പുറയിലേക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇതിപ്പോ ഈ പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം അത് തന്നെയല്ലേ കാംസ്? പാൻ ഇല്ല, പാൻ നേരിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് പെർമനന്റ് പാൻ അല്ല, മറ്റേ ഈ എന്താണ് PR എന്താണ്? അല്ലല്ല, പ്രാന് മറ്റേ നമ്മുടെ ഇതാണ്, നമ്മുടെ NPS-ന്റെ, അതെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്ട്ലി ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ഇതില്ല. പക്ഷെ ഇതിന്റെ അല്ല. ഇപ്പൊ NSDL ആണ് ഇന്ത്യയില് ഗവൺമെന്റിന്റെ അതോറിറ്റി. സോ കാംസ് എങ്ങനെ അറിയോ? കാംസ് നമ്മളൊരു എയർ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ എയർ ടിക്കറ്റ് റീസെല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജന്റ് പോലെയാണ് കാംസ്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആണ്, അവർ നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും. എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ദാറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ എയർലൈൻ. അത് NSDL അല്ലെങ്കിൽ CDSL, ഇവർ 2 പേരാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഡാറ്റയും റിസൈഡ്സ് ഇൻ ഐദർ NSDL ഓർ CDSL. സോ
ഇപ്പൊ പ്രാൻ നോക്കൂ, പാൻ നോക്കൂ, എല്ലാം അവസാനം ഇറ്റ് വിൽ ബി വിത്ത് ഐദർ വിത്ത് NSDL ഓർ CDS. എന്നിട്ട് ഈ ടാക്സ് സേവിങ്സ് ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ അവര് ഇടയ്ക്ക് പരസ്യത്തിൽ കാണാറില്ലേ? ELSS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെ, ATCയിൽ വരുന്നത്, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ അഭിപ്രായം? ATCയിൽ അത് ഇടുന്നത്, ഐ മീൻ ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ. പക്ഷെ ഇപ്പോ മറ്റേ ഗവൺമെന്റ് സ്ലോലി മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് എ ന്യൂ റെജീം ഇല്ല. അപ്പൊ ആ ATC ഇൻ മൈ വ്യൂ ഒരു 3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക്. അല്ല, ആ ഫണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ട്, അതായത് അതിന്റെ പേര് തന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ടാക്സ് സേവിങ് ഫണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ വരുന്നത് പേര്. ഫണ്ടുകള് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഫണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ അതുണ്ടാവും. സെയിം വൈൻ ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് ബോട്ടിൽ, അത്രയോ അത്രേ കാണിച്ചു തരാം. സോ മിറേ അസറ്റിന്റെ ടാക്സ് സേവ്, ഓക്കെ. ലാർജ് ക്യാപ് 87% കോമൺ ആണ്. ഇത് കാണുന്നില്ലേ? കാണാം. പോർട്ട്ഫോളിയോ ഓവർലാപ്പ് അല്ലേ? 87% ഓവർലാപ്പാണ്. സോ സി പൊതുവേ ആളുകൾ, ഇത് നല്ല ചോദ്യം കേട്ടോ. പൊതുവേ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഇവർക്ക് 3 കൊല്ലത്തിന്റെ ലോക്കിനുള്ളത് കൊണ്ട് ദേ ആർ നോട്ട് അണ്ടർ പ്രഷർ ടു ഡു എനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഷോർട്ട് ടേം. സോ ടാക്സ് സേവർ ഫണ്ട് ഞാൻ കണ്ടതിൽ പൊതുവേ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ റിട്ടേൺ ദാൻ എ ലാർജ് ക്യാപ് ജനറലി. അപ്പോ if you want to put invest there, it's actually a good choice if you want to put it that way, as a long term investment. അപ്പൊ 3 years ലോക്കിംഗ് പീരീഡ് മാത്രമേ ആ ഒരു ഇത് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? അതും നോർമൽ പ്ലാൻ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് സാധാരണ എത്ര ലോക്കിംഗ് പീരീഡ് വരും? നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുക സാധാരണ എത്ര ലോക്കിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ടാവും? അല്ലല്ല, ലോക്കിൻ പീരീഡ് ഇല്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ ഫണ്ടുകളും, ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് എല്ലാം ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ആണ്. പക്ഷേ എക്സിറ്റ് ലോഡ് വരും. സോ ലെറ്റ് us say same thing. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇട്ടിട്ട് ടെക്നിക്കലി നാളെ വരില്ല, മറ്റന്നാൾ നമുക്ക് ഫണ്ട്, അല്ല നാളെ കാണാം, നമുക്ക് നാളെ തന്നെ റിഡീം ചെയ്യാം. അത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ വരും. പക്ഷെ അവര് 1% എക്സിറ്റ് ലോഡായിട്ട് എടുക്കും, ഒരു കൊല്ലത്തിനകത്ത് റിഡീം ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ മറ്റേ ടാക്സ് സേവർ ഫണ്ടിലാണെങ്കിൽ 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വരണം, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിഡീം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ. അത് ലോക്ക് ചെയ്യും. യു കനോട്ട് റിഡീം. ഓക്കെ ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. ഇത് എക്സിറ്റ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ബേസിസിലായിരിക്കുമോ? അങ്ങനെ അല്ല, നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ 1%. ഇത് ലാഭത്തിലല്ല. എക്സിറ്റ് ലോഡ് ഈസ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് യു ആർ വിഡ്രോയിങ്. ഞാൻ 1000 രൂപ ഇട്ടു, ഞാൻ 999 രൂപയാണ് നാളെ എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ 999 രൂപയുടെ 1% എടുക്കും. നാളെ അത് 1001 രൂപയായ 1001 രൂപയുടെ 1%. അല്ല, എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ SIP ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ 5 കൊല്ലമായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന SIP ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട നമ്മുടെ SIP ഫണ്ട്, SIP എമൗണ്ട്, അത് ഇപ്പൊ 5 കൊല്ലമായല്ലോ. അപ്പൊ ഈ 1% എക്സിറ്റ് ലോഡ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുമോ? ഇത് നമ്മള് ഇല്ല. അപ്പോ ചോദിച്ചത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പോ I started from 1st Jan 2018.
ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇന്ന് ഞാൻ 1000 രൂപ ഇട്ടു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ 1000 രൂപ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ വരെ ഇട്ടു. ഇന്ന് ഞാന് ഒരു 6000 രൂപ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ല 5000 രൂപ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആദ്യം ഇട്ട ഈ 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 നിന്നായിരിക്കും ഈ 6000 രൂപ. അപ്പൊ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് സോ ലോങ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. 18 തൊട്ട് 23 വരെ ഉള്ള ടൈം പീരീഡ്. ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അവർ അന്നത്തെ NAV ഡിക്ലെയർ ചെയ്തില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് എഴുതിയ ഇത് 10,000 അന്നത്തെ NAV, അടുത്ത ദിവസം 10.1, അടുത്ത ദിവസം 10.2, അടുത്ത ദിവസം 10.3, അല്ല അടുത്ത മാസം അടുത്തത് 10.5 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം എത്ര യൂണിറ്റ് കിട്ടും? ഇത് ബൈ ഇതാണ് യൂണിറ്റ് കിട്ടുക. 100 യൂണിറ്റ് കിട്ടും. അടുത്ത മാസം നമുക്ക് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ഇത്രയും യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടി ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് ഇതിന്റെ വില 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് 20 ആയി വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് വേണം? 5000/20, നമുക്ക് 250 യൂണിറ്റ് വേണം. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് 250 യൂണിറ്റ് എടുക്കും. ഇത് രണ്ട് ഫുള്ള് 199 ഇതിന്റെ 50 വരും. അപ്പൊ ഈ 3 മാസം പകുതി എടുക്കും. എന്നിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോ ഈ പകുതി നിന്ന് തുടങ്ങും. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇട്ടതല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഇട്ട യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി, ഏത് ദിവസം കിട്ടി, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. Okay, anything else? സോ അതേപോലെ ഞാൻ ക്യാംസ് കാണിച്ച പോലെ RBIയുടെ സൈറ്റ് KFILT. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സൊല്യൂഷനിൽ പോവാം. അവിടെ നമുക്ക് പോയിട്ട് ലോഗിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ആയിട്ട്. ഈ KFILTech ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ? അതെ, അങ്ങനെ അതൊരു കുഴപ്പമില്ല, അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാണ്? മീൻസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോ, സെറോദ അവിടെയൊക്കെ പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ MF യൂട്ടിലിറ്റി കൊണ്ടൊരു പരിപാടി, അത് സെബിയുടെ MF. ഇതിന് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒരു ലോഗിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിൽ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല. യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലസന്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ അതിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇതിന്റെ റിലയബിലിറ്റി ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ലല്ലോ, കൺസേൺ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ല, തെറ്റ് പറ്റി പൈസ പോകാനുള്ള ചാൻസസ് 0 ആണ്. നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ. വേഴ്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് സമയം പിടിക്കും ചിലപ്പോൾ. ഞാനിപ്പോ ക്യാമ്പ്സ് ഓൺലൈൻ തന്നെ എന്റെ ആ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ 3 പ്രാവശ്യം ഇരുന്നു. ഓരോ പ്രാവശ്യം 1.5 മണിക്കൂർ ഇരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഡിലേ ആയി, ചിലപ്പോൾ SMS വന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ പൈസ പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഈസ് 0. നോ വേ ലൂസ്. പകുതിയിലൊക്കെ വല്ല ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ ആയാലും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പൈസ തിരിച്ചു വരും, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പൈസ ഡെഫിനറ്റ്ലി തിരിച്ചു. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ഒരു കമ്പനി ബസ്റ്റ് ആവുക, അങ്ങനത്തെ പോസിബിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? ഈ ഒരു MF യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ ഇല്ലാതാവുക, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി തന്നെ ഇല്ലാതാവുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ടല്ലോ? ഇല്ല, കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, NSDL ആണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റയുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ. NSDL-ഉം CDSL-ഉം. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിച്ചാലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാങ്ങിച്ചാലും എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് 11 മണിയാകുമ്പോൾ ഡാറ്റ വിൽ ഗോ ടു ദം. ഓബിയസ്ലി ദേ ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ സൈറ്റ്സും മൾട്ടിപ്പിൾ എന്താണ് പറയാ ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറി അതൊക്കെ ചെയ്ത് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് ദേ വിൽ ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് സെൻഡ് ടു സം അതർ ലൊക്കേഷൻ. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ടെക്നിക്കലി 0 പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലൂസിങ് ഇൻ. ഇപ്പോ
ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഡാറ്റാ സെന്ററിലും ഒരു ദിവസം വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നേ പലതും പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല. കാരണം ഈ ഡാറ്റ ഡസൻ ലീവ് ഇന്ത്യ. ദിസ് ഇസ് സപ്പോസ് ടു ബി വിത്തിൻ ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ദ നേഷൻ. സോ ഈ ഡാറ്റ വിൽ നോട്ട് ബി പുട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ. ഇനിയിപ്പോ ടെക്നിക്കലി എല്ലാം പോവാമോ ചോദിച്ചാൽ പ്രോബബിൾ ആണ്, പക്ഷെ വളരെ 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 ലോ, ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ. മുകുന്ദൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മറ്റ് ഫണ്ടുകളില്ലേ, ഗ്രോ, ഫരാദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവന്റെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതെ, നോക്കട്ടെ എനിക്ക് നോക്കാമല്ലോ. ഇതാണ് ഗ്രോ, GRWW. മറ്റേത് സെറോദ. പക്ഷെ നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. സെറോദ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ല. ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവരെന്തെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ ഗ്രോ ഇവരൊക്കെ? എന്തെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സോ ഗ്രോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. അവരുടെ ബിസിനസ് മോഡൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. സെറോദയുടെ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ട്രേഡിങ്ങിലൂടെ മാത്രമാണ്. അപ്പോ അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് മൈ കസ്റ്റമർ ടു ഗോ ടു multiple platforms to do their financial transaction. If I have a customer, I will make all the money I need from my trading account. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ക്യാൻ അഫോർഡ് ടു ഗീവ് എവറിത്തിങ് എൽസ്. അത് അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയാ യുണീക്ക്നെസ് ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വേറെ ബ്രോക്കേഴ്സ് എനിക്ക് അറിയില്ല സത്യം. 5 പൈസ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. മേബി. നമ്മൾ ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിഡീം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ചാർജസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് ഹിഡൻ ആണോ അതോ അവർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയും ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ്? അല്ലെങ്കിൽ പറയും. സോ സെറോദയിലെ ഷെയർ ബൈയിങ് സെല്ലും 0 പ്രൈസ് ആണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ ട്രേഡിംഗില് ഈ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതും വെക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരു 0 ആണ്. നോ ചാർജസ്. സോ ഷെയർ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാനിപ്പോ ഒരു റിലയൻസിന്റെ 100 ഷെയർ നാളെ വാങ്ങിച്ചാൽ നമ്മൾ ഷെയർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ 2 എക്സ്പെൻസ് വരും. ഒന്ന് ബ്രോക്കറേജുകാര് പൈസ എടുക്കും, രണ്ടാമത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ടാക്സസ് ഉണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് ഉണ്ട്, STT എന്തായാലും വരും. ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും ഗവൺമെന്റ് അത് ചാർജ് ചെയ്യും. അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഏകദേശം ഒരു 0.03% എന്തോ വരും. നമ്മുടെ വാല്യൂവിന്റെ ഞാൻ 100 സ്റ്റോക്ക് 2500 രൂപയുടെ റിലയൻസ് വാങ്ങിച്ചാൽ 2500 25 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ എമൗണ്ടിന് 0.3% ഗവൺമെന്റിന് പോകും. ദാറ്റ് നത്തിങ് കൻ ബി ഡൺ. അതല്ലാതെയാണ് ബ്രോക്കറേജ് ചാർജ് ചെയ്യുക. അത് ഓരോ ബ്രോക്കറേജും സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ICICIയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ പണ്ട് എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു, ICICI ഡയറക്റ്റില്. അവർ 0.4 or 0.5% എന്തോ ചാർജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. സെറോദ 0 ആണ്. സെറോദ ഡസൻ ചാർജ് എനിത്തിങ്. നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? സെയിം എന്താ പറയാ, again STT കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇതേ വാട്ട് എവർ ചാർജസ് വി സ്പെൻഡ് ഫോർ ബൈയിങ് ദാറ്റ് ബ്രോക്കറേജ് മോസ്റ്റ്ലി വിൽ ബി സെയിം amount ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ചുരുക്കം നമ്മള് എന്താ പറയാ കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ച് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും നമ്മൾ ഏകദേശം 1% നമ്മൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ തന്നെ കൊടുക്കും ഏകദേശം. അപ്പോ ആരെങ്കിലും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നു, ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്നു, വിൽക്കുന്നു, ഒരു കൊല്ലം ഒരു 5 പ്രാവശ്യമൊക്കെ 10 പ്രാവശ്യമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വിറ്റാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം 1% ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും 1% നമ്മൾ. അപ്പൊ 5 പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചു വിറ്റാൽ 5% അതിന് കൊടുത്തു. അതല്ലാതെ നമ്മൾ വിറ്റതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അതും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ കുറെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു വർഷം ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാക്സും ബ്രോക്കറേജും കൊടുത്ത് തന്നെ മുടിയും.
ഓക്കെ, എനിക്ക് 1-2 സ്ലൈഡുകളുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഫ്രിക്വ വിൽ കണ്ടിന്യൂ. സ്ക്രീൻ കാണാലോ? യെസ്. ഓക്കെ, ആ വീഡിയോയുടെ കംപ്ലീറ്റ് സമ്മറി ഞാൻ 3 പോയിന്റിലായിട്ടത്. ഇത് പുള്ളി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഇമാജിൻ. ഞാൻ പലപ്പോഴും ആ സെന്റൻസ് വായിച്ചാൽ തന്നെ എനിക്ക് കുറെ നേരം മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പക്ഷെ കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കാര്യം സ്പേസ്, വാട്ട് സ്പേസ് ഈസ് ഫോർ സൈസ്. അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും പറയുന്നു ഒരു പേന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഇമാജിൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പേസ് ഇറ്റ് വിൽ ഓക്യുപ്പൈ. നമ്മുടെ ഒരു കാർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ വരും. ഒരു വീടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ വരും. അതേപോലെയാണ് ടൈം ഫോർ വാല്യൂ. അതായത് എത്രയും നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനം കിട്ടുന്നോ അത്രയും ആ സാധനത്തിന്റെ വാല്യൂ കൂടും. ആ 50 രൂപ ഇപ്പൊ വേണോ, അല്ല $50 ഇപ്പൊ വേണോ, $60 ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ $50 ഇപ്പൊ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ they believe it's more valuable today because it's early, time is early. In US അത് വളരെ സിമ്പിൾ മാത്ത് ചെയ്ത് നോക്കൂ, അത് ആക്ച്വലി 20% റിട്ടേൺ ആണ്. 50-60 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ 20% റിട്ടേൺ ഇൻ US. US 2-3% റിട്ടേൺ കിട്ടിയാൽ തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. 20% റിട്ടേണിന് ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഐ വാണ്ട് ഇറ്റ് നൗ, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ടൈം ഈസ് ഫോർ വാല്യൂ. എത്രയും നേരത്തെ കിട്ടുന്നോ അത്രയും അതിന്റെ വാല്യൂ കൂടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ, ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു, എന്താ പറയാ, ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കുറെ പ്രാവശ്യം വായിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് അനദർ തിങ്. ഇതും പുള്ളി പറഞ്ഞ അതേ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള്, അല്ല, വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ വൈ വി ഗിവ് ടു മച്ച് വാല്യൂ ഫോർ കറന്റ് ടൈം ഈസ് വി ജനറലി അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ പെയിൻ. അതായത് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളിൽ 1 കൊല്ലം 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വി വിൽ ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ടുഡേസ് പ്ലഷർ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അത് കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഐ വിൽ ബി മോർ ഹാപ്പി ഓർ ഐ വിൽ ബി വർത്ത് മോർ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി മെനി ടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി ഓപ്പോസിറ്റ്, ബട്ട് our mind tells us that way, saying that ഇപ്പൊ വേണം, right? I want it now. Of course, ഇത് പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഇത് പലരും പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ സേപ്പിയൻസ്, മറ്റേ യുവാൽ ഹറാരെ എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ്. The only reason I am alive today is the people around me are allowing me to be alive. അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും it's easy for them to figure out a way to kill me, right? So ഇത് കാട് പോലെ ഒന്നല്ല, ഒരു ശക്തമായ ഒരു മൃഗത്തിന് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നുള്ളതല്ല. വി ആർ അലൗവിങ് അതേഴ്സ് ടു സർവൈവ്. ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വി ആർ അലൈവ് ടുഡേ. ഇതിന്റെ 2 ടോക്ക് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഇത് വാല്യൂയുടെ ടോക്കാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ കാണുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ സിമിലർ ടോക്ക് ഓൺ ഹാപ്പിനെസ്. ഹി ടോക്സ് അബൌട്ട് ഹൗ ഹ്യൂമൻസ് ക്രിയേറ്റ് സിന്തറ്റിക് ഹാപ്പിനെസ്. അതായത് പലരും പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയാലേ സന്തോഷം വരുള്ളൂ എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് പേരെ ജീവിക്കാൻ, ആക്ച്വലി ആരും ജീവിക്കില്ല. ഈവൻ മുകേഷ് അംബാനി വിൽ നോട്ട് ബി ഹാപ്പി വിത്ത് വാട്ട് ഹി ഗോട്ട്. ഹി വിൽ നീഡ് മോർ ഓർ സംതിങ് എൽസ്, right? So how as humans we create synthetic happiness. അതായത് നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞ് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇത് മതി, you will be happy with this എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പലരും ഹാപ്പിനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹൗ വി ഡു ദാറ്റ്, അതിന്റെ ടോക്കാണ് രണ്ടാമത്. അത് ഞാൻ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യാം, ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് how does it matter for us from a financial perspective, right? Is there a formula to allocate my assets? That's what matters. End of the day, can I put a formula and say that I am Mukundan, I have X amount with me, or I will earn so much more than this year, next year and all? Can I put a formula and put an asset allocation? Simple answer is no. There is no formula. That is why it is extremely important to understand the basics. കാരണം നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are 2-3 things. One is, ഇന്നൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടെങ്കിൽ that can change tomorrow. When I say tomorrow, literally it is future, maybe in 1 month, 1 quarter, 1 year kind of thing. That is very important. So what variables are there, how it is changing, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റണം. Second one, external and internal variables can completely change the formula. For example, ഒരു കുടുംബത്തിൽ വളരെ മോശമായ ഒരു ഇവന്റ് സംഭവിച്ചു. മേ ബി ഒരു കീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏർണർ, he or she is stopped earning or marichupoyi, whatever it is, the formula will completely change. Again, positive way also can happen. Suddenly, എനിക്ക് ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞാൻ ഇൻഫോസിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ഫ്രഷേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവരെ മൈസൂരിലേക്ക് അയക്കും, 6 മാസത്തോളം ട്രെയിൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവരെ ഒരു ചെറിയ ലോജിക് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ജനറലി ആരും ചോദിച്ചടക്കി പോകാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഹൈദരാബാദ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് മിക്കവാറും പോസ്റ്റിംഗ് തിരുവനന്തപുരത്തോ ബാംഗ്ലൂരോ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈയിലോ എവിടെയൊക്കെയാണ് കിട്ടാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ. കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് പിള്ളേരാണ് പുറത്തു വരിക.
അപ്പൊ അവരെ ഓരോരുത്തർക്കും ആഗ്രഹം ചോദിച്ചാൽ യു കനോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ എവരിബഡി. സോ ജനറൽ റൂൾ ഈസ് വേർ എവർ ഇസ് ഗുഡ് ഡോണ്ട് നെഗോഷിയേറ്റ്, നോബഡി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് ഒരു ഏതോ ഒരു വളഞ്ഞ വഴി എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നു, ഒരു പെങ്കൊച്ചിന് ഹൈദരാബാദ് വേണം. ആൻഡ് ഷീ ഹാഡ് എ വെരി സിമ്പിൾ റീസൺ. അവളുടെ വീട്ടില് ഷീ ഈസ് എ ഓൺലി ഏർണിംഗ് മെമ്പർ. അച്ഛൻ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല. ഷീ ഗോട്ട് പോസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ. ബാംഗ്ലൂരിൽ അവർക്ക് അവൾ വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 7,000-8,000 രൂപ ചെലവാകും, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഹൈദരാബാദ് പോവുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിയൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവാം. സോ ഷീ ക്യാൻ സേവ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദ ഫുൾ എമൗണ്ട്. Her younger brother is studying engineering or something at that time, and she is funding for his or her education, his education. So our paisa will be a huge difference in their family. That will make a lot of difference in their family. ഞാൻ ആരെടുത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ച് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് അത് ശരിയായി. I still don't know her. I don't know her name. I don't know where she is now. ഒന്നും അറിയില്ല. But that changed her complete future. അത് തുടങ്ങുകയാണ് 21-22 years. She got another few thousands of rupees, so it can completely change your future, right? So the formulas, some variables can completely change, positive or negative changing. So we have to watch out for that. പിന്നെ ചിലർ പറയും 100 minus age equityയിൽ കൊണ്ടുപോയിടാന്ന് പറയാം. If you are buying some index funds or something, this is okay in my view, but it's not a very, I mean, if you understand the basics of things, I won't recommend you to be here in using this formula. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ one of my friend is told 49% in small and mid cap. ഞാൻ തന്നെ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത്. എന്റെ 74%-73% ഇക്വിറ്റിയിലാണ്. I have hardly 10% of my stocks in small cap, right? I will not recommend anybody. ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു, we have to bring it down slowly. ഇന്ന് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. So we will figure it out. Over the next 1 or 2 years, we will slowly bring it down. So അങ്ങനെ കണ്ണു അടച്ച് ഇക്വിറ്റിയിൽ പോയി ഇത്ര ശതമാനം ഇടാമെന്നൊന്നും പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. And again, as I said, it depends on individuals. So we have to be very careful. We have to work out a plan for each individual. 50-50 ഇടാവോ ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. There is no, as I said earlier, there is no one formula for everybody. And if you ask for one formula, it will become very suboptimal for you. അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് PF പോലെ അല്ലെങ്കിൽ NPS പോലെ ആവും. ഒരു 7%-8% മുകളിൽ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അത്ഭുതമാണ്. It's a miracle if you get more than that, right? It will be safe, it will be secure, it will give you some return, etc. But it is not going to give you consistently above inflation, beating 2% above that. കിട്ടാൻ വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. Of course, ഞാൻ already പറഞ്ഞു. Now last one. I can't learn everything. That is for sure. As an investor, I cannot learn everything. This is a word coined by Warren Buffett. പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആക്കിയത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പേര് മനീഷ് പബ്രായ് എന്നാണ്. പുള്ളി ഏകദേശം 89-90 US പോയി. പുള്ളി IT-യിലായിരുന്നു. ആദ്യം ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി, അതിൽ കുറച്ച് പൈസ വന്നു, അതിനെ വിറ്റു, അതിൽ 1-2 മില്യൺ കിട്ടി. പിന്നെ പുള്ളി എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ പോയി. 96-97 എന്തോ പുള്ളി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങി. 99-2000 നല്ല അടി കൊണ്ടു ഇന്റർനെറ്റ് ബബിൾ കാരണം. എന്നിട്ട് പുള്ളി അതിന് റിക്കവർ ചെയ്തു. 2006-07 എനിക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ പുള്ളി വാറൻ ബഫെ ഇയർലി ഒരു ലഞ്ച് ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. He went and bid $600,000 at that time. അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി ഫേമസ് ആയത്. ഈവൻ ടുഡേ പീപ്പിൾ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. പുള്ളി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര 15 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് സെയിം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഈസ് ഗിവിംഗ് ഹിം ലോട്ട് ഓഫ് മൈലേജ്, റൈറ്റ്? പുള്ളിയാണ് സർക്കിൾ ഓഫ് കോമ്പറ്റൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. സർക്കിൾ ഓഫ് കോമ്പറ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡെപ്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മൾ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് പറയാം, എനിക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എനിക്ക് ലാർജ് ക്യാപ്പ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എനിക്ക് ലാർജ് ക്യാപ്പിലും ഒരു 10 ഫണ്ട് ഹൗസേ അറിയുള്ളൂ. Whatever you want, you can define your mutual fund. Your circle of company. You can say, I know about 10 banks in India. I know about the what you call next Nifty next 50 in India. Whatever it means, whatever is possible, you will define Chia, and then be pretty good in whatever you are defining. You don't want a big circle. You want the circle to be as small as possible, but be very good in whatever is that circle. For example, ippozhum Warren Buffett, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്, പുള്ളി he does reading almost the whole day, and more than 95% of the things when he reads, he puts into a tray saying that it's outside my circle of competence. എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അറിയില്ല, so I'm not going to make any decision based on that, right? So വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. You define your own circle of competence and stick to it.
don't try to make it bigger, but make it deeper. Depth is matters, not the radius of the circle, right? ഇതൊരു ചെറിയ 3 മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആണ്. ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നിർത്താം. In the last 3 years or so. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. യെസ്, വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആദ്യം ഒരു 10-30 സെക്കൻഡ് കാര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് പുള്ളി സംസാരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ. Two significant changes have happened in the markets, where because of the pharmaceutical companies and COVID medications, pharmaceutical companies' share prices have grown. Defense companies' contractors' prices have grown dramatically after the Russian war. And in between, freight companies, shipping, freight companies. Did you see these trends? Did you invest in these? Are these within what you call your circle of competence? I'm too dumb to do these. So I actually skipped the entire US healthcare sector because it doesn't run on market forces, it runs on other forces other than the market. Yeah, so I think anything in healthcare or pharmaceuticals or anything, I just don't even look at because I don't think I bring it into the party. Usually I think that if you look at things in this type of a lens, my general sense is you'll be late to the party. So I think that there's a lot of smart people in the markets, and the question you would ask is, if you look at pharmaceutical companies today, are they still a great deal? They may be, but they're not obvious to me. So I would say that probably it's better to look where it's not in the headlines. There's a friend of Charlie Bunger's, John Arriaga. He passed away, I think, a couple of years back, multi-billionaire. And John only invested in his entire life within 2 miles of the Stanford University campus. So he only invested in real estate, and he only invested in real estate just around the Stanford campus. And if you walk with him in that area, he could just look at every building and tell you what the rent is, what the cost of the building is, what the history of the building is, the pricing. He knew that area cold. So what is John Arriaga's circle of competence? It is not real estate. It is not California real estate. It is not even Northern California real estate or Bay Area real estate. It is real estate in a very small geography. So the thing about investing is that we don't need to know. So if I were talking to John, I say, hey John, pharmaceuticals are doing great. He would just go straight over. He wouldn't even pay attention. And if I told him, listen, Southern California real estate is doing great, he would not care about that either. But if I talked to him about some particular building on El Camino, like near the Stanford campus or something, he'd be all ears. He'd be interested. And basically what he did is that when things got very euphoric in these areas, he unloaded the entire portfolio and he went completely to cash. And he could clearly tell when the ratio of rents to prices people were willing to pay him, 3% cap rates or whatever, he was out. And then when the downturns came, he just bought it all out. So he just did this a few times and mostly just held on to it. So basically, and I think in investing, the important thing is the first most important question to ask, is it in my circle of competence? Is something I'm looking at I understand really well? And you don't need, I don't have a clue about pharmaceuticals. I don't have a clue about defense stocks. I've never spent much time looking at them. And again, I don't like to, that again gets away from market forces. So I just stay away from something driven by the government and so on. And so I think the thing is that because these are auction-driven markets, because people are vacillating between fear and greed all the time, there's all kinds of things going on with individual companies all the time. And so if there's something that you can understand well, and the pricing is not like 20% off, I would say that the pricing is 80% off, 90% off, that should get you excited. So this is Manish Pabrai, and that's it. I mean, what he said is that guy John, he has only knows real estate within 2 miles around Stanford University. He was a billionaire. That's it. Nothing more.
So we also have to, when you're starting, start with very, very small circle. And if you want, you can enhance it later. As I said, you decide. So I own around 9 stocks. I probably know another 7-8 stocks more in India. I'll put the stock on that, I will say I don't believe. If in the radar, stock. One is Kotak Bank, another is IDFC First Bank. PFC, Power Finance Corporation. I don't have big circle of competence. Very, very narrow. Actually, my portfolio is too concentrated. I only have 9 stocks because I don't know the other companies. So I am not suggesting or recommending to get into stock directly. You can start with the mutual fund itself, but keep it very small. You'll say I will only look at large cap funds, right? I'll only look at index fund. That is still easier. So start somewhere in a very easy, simple way. Give it time. Give it 6 months, 1 year, 2 year, 3 year, as long as you want. But investing is important. You have to narrow down something and start making some actions. Okay. Now take Gyan Madi. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, Mother. Thanks. Okay. Any questions? Last any other? Thank you. Thank you. Anybody? Any questions? Last. Okay, fine. Thanks very much. Thank you. Thank you. Good night. Good night.